Hello everyone, welcome to my channel. This is Adya and this is the last part of the chapter 1 in which we will cover the protection from the weeds, harvesting and storage. Protection from the weed. Now what are weeds? Weeds are undesirable plants, right? They are the undesirable plants that is grow with the crop. Suppose કે તમે ફિલ્ડમાં wheat grow કરવાનું decide કર્યું છે તો wheat સિવાય જે બી plants grow થતા હશે એની સાથે that are called as weeds. Now weeds sometimes are harmful and poisonous to the human beings as well as animals, and એ sometimes harmful બી હોઈ શકે છે. The removal of weeds is called as a weeding and the process is called as a weeding. So તમે remove કરો છો weeds એને કહેવાય છે weeding process. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Weeds શું કરશે એ જે આપણે crop plant grow કરતા હોય છે એની જગ્યાએ એની સાથે grow કરવા માટે છે, પછી એનું water અને nutrients બી consume કરી શકે છે અને ultimately શું થશે કે એના બધા water અને nutrients consume કરી લે તો crop plant ને કોઈ બી nutrients સરખા ના મળે as well as water બી સરખું ના મળે કેમ કે બધું consume કોણ કરે છે weeds, and ultimately water supply and nutrients ઓછું મળે છે તો weeds થી લીધે તમારું crop plant damage થતું જશે and ultimately they will die. Some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animals and the human beings. As I told earlier that the weeds sometimes may be harmful to the animals as well as human beings, and the weeds કેમાં interfere કરે છે કે harvesting process માં interfere કરે છે. Harvesting means cutting of the plant, બરાબર? જ્યારે કટ કરવાનું હોય છે ત્યારે એ interfere કરે છે કેમ કે weeds એ plant સાથે grow થતા હોય છે તો એ harvesting માં problem કરી શકે છે. Tilling before sowing of the crops helps in uprooting and killing of the weeds. Tilling means plowing and plowing help કરે છે in uprooting as well as in killing of the weeds. The best time for the removal of the weeds is before they produce the flowers and seeds. When is the best time to remove the weeds? It is when before they produce flowers and seeds because at that time they are weak. So you can easily remove the weeds. The manual removal includes the physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from the time to time, and this is done with the help of a khurpi. Physically તમે weeds કેવી રીતે remove કરી શકો છો? તમે remove કરી શકો છો weeds એના માટે એક tool છે that is called as a ખુરપી. ખુરપી શું કરશે કે ઈ કટ કરશે weeds ને બહુ ground થી touch કરીને એકદમ કટ કરશે, બરાબર? और તમે શું કરી શકો છો uprooting એને ખેંચીને remove કરી શકો છો, બરાબર? એને ખેંચવાનું છે અને એ remove થશે, બરાબર? That is called as a uprooting. તો તમે ઈ બે પ્રોસેસ કોનાથી થઈ શકે છે? with the help of a tool ખુરપી. અને એના સિવાય તમે modern tool બી use કરી શકો છો that is seed drill. It is also used to uproot the weeds, right? Weeds are also controlled by use certain chemicals called as the weedicides. For example, 2,4-D. 2,4-D is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Right? So the weeds chemically भी તમે એને remove કરી શકો છો કોના help થી? So that is the example that is 2,4-D. And the chemicals are called as a weedicides. The chemicals use થાય છે weeds ને kill કરવા માટે, that is called as a weedicides. These are sprayed in the field to kill the weeds. E field માં જ્યારે spray કરો છો ત્યારે weeds ને kill કરે છે. But e weedicides છે એ આપણા crop plants ને harm નહીં કરે. Suppose કે તમે wheat crop ઉગાડો છો, બરાબર? તમારા field માં અને એમાં weeds ઉગ્યા છે તો ઈ જ્યારે તમે spray કરો છો ત્યારે wheat crop ને કોઈ harm નહીં થાય, but એમાં જે weeds હશે એ એમાં kill થઈ જશે. The weedicides are diluted with the water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. So जैसे कि weedicides નું જે chemical હશે એ તમારે water માં particular proportion માં dilute કરવાનું છે અને પછી spray કરવાનું છે. જેમ તમે Dettol તમે dilute કરીને પછી બાથ લ્યો છો, right? Dettol તમે particular proportion માં લ્યો છો પછી water માં mix કરો છો, એવી રીતે weedicides એક particular proportion માં લેવાનું છે અને water માં mix કરી અને પછી spray કરવાનું છે, right? So that is weedicides. So spraying of a weedicides में a
mouth of the farmers, so they should cover the nose and mouth with a piece of a cloth during the spraying of this chemical. શું થાય છે કે જ્યારે તમે સ્પ્રે કરો છો weedicides ને તો ત્યારે એ હાર્મફુલ કેમિકલ્સ હોય છે. weedicides nothing but they are made up of a chemicals. એ chemicals થી બનેલા હોય છે. જ્યારે તમે chemical સ્પ્રે કરો છો તો એ nose કે mouth માં જઈ શકે છે. So it is better કે તમે nose ને mouth ને cover કરો so that it cannot go into your mouth or as well as nose, because એ harmful છે એનાથી બહુ harmful diseases બી થઈ શકે છે. So it is better to cover your nose and the mouth, and this is the image of spraying of the weedicides. So harvesting. Harvesting means cutting of the crop after it's mature, and it is called as a harvesting. Harvesting શું છે કે તમે crop ને cut કરો છો જ્યારે mature થઈ જાય છે ત્યારે તમે એને જે cut કરો છો that is called as a harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. Suppose કે sweet potato છે, carrots છે, એને શું કરવાનું હોય કે તમારે pull કરવું પડે ground માંથી, right? During the harvesting, or sometimes તમારે શું કરવું પડે કે crops are cut close to the ground, જેમ કે છે cereals, pulses, એમાં શું કરવું પડે કે તમારે cut કરવું પડે close to the ground. But જે sweet potatoes છે, તમારે carrot છે, એને તમારે pull out કરવું પડે, right? It is usually takes 3 to 4 months for the cereal crops to mature. Generally, for the cereal crops, it takes 3 to 4 months to get mature. Harvesting is either done manually by sickle or by machine called as a harvester. If you are doing manually, physically તમારે કરવું હોય તો શેનાથી થઈ શકે છે? sickle. Sickle આવી વસ્તુ છે. This is the shape of the sickle. This is the sickle, and or it can be done by the machine. This is the machine, and that is called as a harvester. And the harvester can also used for harvesting, and it also saves the labor and the time. In the harvested crops, the grain seeds need to be separated from the chaff, and this process is called as a threshing. Now, what is chaff? Chaff is the covering of the seeds, or you can say chaff is a husk. એને શું કહેવાશે? husk, right? તો જ્યારે તમે seeds નું covering or તમે chaff કે husk ને seeds grain માંથી separate કરો છો, this process is called as a threshing. This is the chaff and this is the seed grain. This is the separated chaff. This is carried out with the help of a machine called as a combine, which is in fact as a harvester as well as the thresher. For this threshing, a specially machine is designed that is called as a combine, which will do the work as a both harvester and thresher. Farmers with a small holding of a land do the separation of a grain and the chaff by winnowing. જે farmers હશે, જે small holding પર હશે, એ શું કરશે કે grain અને chaff નું કેવી રીતે separation કરશે? તો કે winnowing process થી separate કરશે. This is the process of the winnowing, you can see. So the last step is storage. If the harvested grains are to be kept for the longer time, अगर जो harvested grains છે, अगर તમે longer period of time માટે રાખવાના છે, or તમે longer time પછી use કરવાના છે, તેના માટે proper storage necessary છે. અગર proper storage નહીં હોય તો moisture, insect and rats as well as microorganism થી જે harvested grains છે એ spoil or damage થઈ શકે છે. So એના માટે storage necessary છે. Harvested grains have more moisture content. So harvested grains છે એમાં moisture content વધારે હોય છે. Moisture content, that means એમાં water content વધારે હોય છે. If the freshly harvested grains or seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the microorganisms, making them unfit for use or for germination. અગર તમે harvested grains છે એને તમે ડ્રાય કર્યા વગર તમે ડાયરેક્ટ સ્ટોર કરો છો તો એમાં માઇક્રોબ્સના ગ્રોથ થવાના ચાન્સીસ છે, as well as એ સ્પોઇલ થશે અને અલ્ટિમેટલી ડેમેજ થશે. સો ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ ડ્રાય ધેમ. અગર તમે ડ્રાય નહીં કરો, there may be chances that the fungi and algae may grow and ultimately they are spoiled. Farmers store grains in the jute bags or the metallic bins. Farmers generally store કરે છે એ લોકોના grains in a jute bags or in the metallic bins. This is the image of a jute bag. However, large scale storage is done in
silos and granaries to protect them from the pests like rats and the insects. And this is the image of the silos. Silos are the big metallic beams, right? They are very big, made up of metals. They are generally used in the large scale storage of the grains. So dried neem leaves are used for storing food grains at home. Even the dried neem leaves are also used for storing food grains at home, because we know that the neem leaves prevent the growth of the microorganisms. And for storing large quantity of grains in big godowns, જ્યારે grains ને large quantity માં preserve કે store કરવાના હોય છે, ત્યારે તમારે એને chemical treatment આપવાની હોય છે. Food from animals. જેવી રીતે આપણે plants માંથી different food varieties મળે છે, જેમ કે vegetables, fruits, as well as cereals and pulses. એવી રીતે animals માંથી આપણને milk, meat, egg, fish, etc. મળે છે. સપોઝ કે જે કોસ્ટલ એરિયામાં જે રહેતા હોય છે લોકો, એ કોના ઉપર ફૂડ એનું ડિપેન્ડન્ટ હોય છે? Fish ઉપર, because the sea coast ઉપર રહે છે, right? When the animals are grown or raised at homes or in a farms to be provided with the proper food, shelter and care, and when this is done on the large scale, this is called as an animal husbandry. જ્યારે તમે કોઈ બી animals ને grow કરો છો, raise કરો છો, and એને proper shelter, food અને care આપો છો, એટલે તમે ધ્યાનથી એમને સંભાળીને તમને એને બધું food provide કરો છો, as well as shelter આપો છો, and જ્યારે large scale મોટા scale માં કરો છો, that is called as animal husbandry. જે લોકોને milk આપણને supply કરે છે, એ લોકોને બી એક animal husbandry type નું જ કહેવાય, કેમ કે એ લોકો milk કેવી રીતે આપે છે, કેમ કે ત્યાં એ લોકો buffaloes કે ગાવને રાખે છે, પછી ત્યાં એમની care કરે છે, એમને shelter, food આપે છે, ને એની બદલે શું આપે છે? ગાવ. તે ગાવ આપણને milk આપે છે. So that is called as an animal husbandry. And this is the end of the chapter 1. And if you haven't seen the part 1 and part 2, then watch it too. And please guys, like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubt regarding to the chapter 1, please comment it in my comment box and I will try to solve it. Thank you and bye bye.